Szeretettel köszöntök mindenkit innen az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének épületéből, Strasbourgból, és mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy hol is vagyunk, és pontosan mi is az Európa Tanács, ugyanis láttam a kommentek kapcsán, hogy sokan azt gondolják, hogy ez az Európai Unió intézménye. Ez tulajdonképpen az Európa Tanács, az Európai Uniónál egy nagyobb intézmény, hiszen minden európai ország benne van, kivéve mondjuk Fehér Oroszországot vagy Oroszországot, amely most az ukrajnai háború után kilépett, illetve ki is zárták, de így is 46 ország 306 képviselőjéből áll a parlament, és tulajdonképpen 700 millió európai nevében beszélünk itt, hivatalosan ugye emberi jogokról, illetve a demokráciáról, és az eheti, az őszi ülésszak, és hát igen komoly parázsvitákat is hozott már számomra rögtön az első ülésszak, illetve a hét egyik fontos eseménye az, hogy elfogadtak egy jelentést, amely alapján teljes körű ellenőrzés alá vonják Magyarországot, mert hogy a Magyarországon a jogállamiság, a demokrácia sérült az Európa Tanács szerint. Hát ennek volt olyan része ennek a jelentésnek, amivel én egyet tudok érteni, például azzal, hogy 2020 óta különleges jogrend, veszélyhelyzet van Magyarországon. Ez nyilván nem normális dolog, vége van a Covid diktatúrának, illetve nem tudjuk, hogy mi lesz még az ukrajnai háborúval, de ez nem indokolja ezt a különleges jogrendet, ugyanakkor tele volt megint politikai megállapodásokkal ez a jelentés, ezért számomra se volt elfogadható, hiszen itt az LMBTQ jogoktól kezdve mindenfélevel összekeverték ezt a politikai ízű jelentést, ez volt ezzel a jelentéssel nekem a problémám, de ezen kívül számomra a két legfontosabb téma, amelyben felszólalási lehetőséget is kértem, az egyik a migráció, a másik pedig a koronavírus oltásokkal kapcsolatos diszkrimináció. A migrációval kapcsolatban egy komoly vita is kialakult, és hát a vita során a felszólaláson volt az a felszólalás, ahol egyszerre tapsoltak, illetve zúgolódtak, vagy fel is háborodtak a képviselők, de hát én nem azért vagyok itt az Európa Tanácsban, hogy itt jópofizzak a körülöttem lévő globalista érdekeket képviselő politikusokkal, hanem azért vagyok itt, mert több százezer magyart, illetve több millió európait kell, hogy képviseljek, és kell itt egy olyan hang, ami még eddig nem volt az Európa Tanácsban, úgyhogy hallgassanak bele akkor abba a vitába, ahol 3 perc áll a rendelkezésünkre, ezért általában ugye szokásomtól eltérően még én is papírból olvastam a beszédemet, hiszen azért nem egyszerű angolul, ilyen nagy nyilvánosság előtt 700 millió embert képviselő parlamenti közgyűlésben felszólalni, úgy, hogy még az embernek ugye a 3 percben is bele kell férnie, de reagált erre például az egyik ír képviselő, és hát ezt a vitát nézzék meg akkor legelőször. Colleagues, thank you. We now move to the joint debate. We're going to hear, first of all, a presentation from Stephanie Crisper, the report from the Committee for Refugees, Migration and Displaced Persons. The first report is called Safe Third Countries for Asylum Seekers, and we'll be hearing from Pierre Lamfrides, who'll present the report from the Committee for Migration, Refugees and Displaced Persons, and this report is related to pushbacks on land and sea, illegal measures of migration management. What are they experiencing on the way to Europe? They are crossing many countries that are, again, not safe for them, being denied access to a fair asylum procedure, being refused decent living conditions, or even being violently pushed back. And when I describe the suffering of thousands, I talk about the current experiences, the current reality, also in European states, Hungary, Greece, Italy, Croatia, and others. When refugees finally arrive in a country in Europe where they can claim asylum, what happens then? Increasingly, they are sent back by the authorities to a country that the respective state has declared as safe. It would be a moral discussion if we were talking about solidarity, fair cooperation among states vis-à-vis asylum seekers. And this is simply the tip of the iceberg. Migration today is, of course, may well get worse in the future, caused by development of suffering and climate change,
and new wars. The causes behind migration are very varied and all justified. People fleeing war, people fleeing their country if they're in safety, people who are migrating for so-called economic reasons, but often we talk about extreme suffering, extreme misery, hunger, the loss of any hope of a better life for their children, and migration related to climate change and land that's become inhospitable. Regardless of their reason, any person undertaking migration requesting aid should be entitled to a procedure that can establish whether they are entitled to asylum or not. No one can decide that one person is not a refugee and can be pushed back without fully assessing their situation and the risks. At the same time, we owe it to ourselves, as members of the same European community, to expand cooperation and take it a step further towards effective solidarity and true responsibility sharing. As many international organizations have already underlined, violent and illegal deportations constitute grave violations of human rights. The European Court of Human Rights has issued numerous respective rulings, passing on a clear message. A state's failure to manage incoming flows and address pushbacks at its borders is unacceptable. Well-functioning democracies should respect international law and take all necessary steps to not allow the deadly at times victimization of people. Unfortunately, Frontex is one of them, has involved in pushbacks on many occasions, either by turning blind eye or aiding the security forces perpetrating pushbacks. In fact, as both rapporteurs have stated in their reports, internal investigations and the inquiry of the European Parliament have not produced tangible result, as Frontex did not act in transparent and accountable manner. Speaker for tonight's debate is Mr. László Toroczkai from Hungary. Thank you. First of all, we need to see the difference between a refugee and a migrant. For 9 years, I was the mayor of the town that lies on the Hungarian-Serbian border, which is also the border of the European Union, and which has been under the greatest inland pressure because of the migration for the past 7 years. Since 2015, hundreds of thousands of illegal migrants have passed through our town, Ásotthalom. With this, they destroyed the lives of tens of thousands of law-abiding, decent European citizens. They have broken into our houses on several occasions. They are destroying our agriculture and leave huge amounts of garbage behind, destroying our environment. They regularly shoot each other with guns or attack the Hungarian policemen and soldiers guarding the border. When will I hear about the human rights of law-abiding, tax-paying, local European citizens here? Our rights do not matter? Who will compensate us for the damage caused by the migrants? I really hope that the politicians who want to deprive law-abiding, tax-paying Europeans of their right to protect their own borders live in a town like I do at the Hungarian-Serbian border. Or, if not, then I hope they live in a ghetto populated by non-European migrants. I hope that their children go to school where the children of migrants are in the majority. If this is not the case, then you are all hypocrites. You refer to the 1951 Refugee Convention. However, the world has changed a lot since then, so we need a new refugee convention. Demographically, there is a huge difference between Europe and other parts of the world where most migrants come from. If in a few years millions of migrants with completely different cultural backgrounds arrive in any country, that would lead to conflicts. So the source of the conflict is mass immigration, and there is a conscious policy behind this. This intention is the same as that of large global corporations who want to see faceless consumers and cheap labor in Europe.
These political and economic forces are not building a multicultural society, but are destroying a Europe based on the traditions of the ancient European peoples and Christianity. Those who love all the colors of the rainbow, but want to cancel the white. Europe is full. These politics must end if we want conflicts to decrease. Thank you very much. So I would begin by talking about what Mr. Toroczkai from Hungary had to say. Differences between refugees and migrants. Well, yes, that's clear. But it's obvious that if we put a wall on the boundary of your state and that we force thousands and thousands of migrants to be suddenly stopped on their way to Europe, those people will perhaps create some damage. It's also clear with some of my colleagues here, Paul Gavin particularly, we had some time ago during the campaign against administrative detention of migrant children to go to the Rushka camp, a camp which in fact was normally a passage point for migrants who were left in very small numbers. There was barbed wire and watchtowers. I saw 15-year-old Afghan children. That's also a reference to war, Afghanistan, who had been there for 6 months. And we saw things that from the point of view of basic migrants' law and are not acceptable. Changes in the law and practices of member states are indispensable to stop pushbacks at land and sea and to codify the principle of non-refoulement in national legislation. The unanimously adopted draft resolution underscores Article 3 of the European Convention on Human Rights, and Article 4 of its protocol prohibits state parties from returning migrants and asylum seekers to another country without an individual assessment as to whether this is safe. Measures must be taken to prevent pushbacks, to prevent the victims of pushbacks, to protect the victims of pushbacks, to prosecute those responsible for pushbacks, and to improve international cooperation and coordination between border authorities, police, and other bodies in charge of border protection. I'll finish with a few words for our Hungarian colleague. Hate speech is not an acceptable response to a migration crisis. Racism is never an acceptable response to a migration crisis. Imprisoning children in cages on the Hungarian border, which I witnessed firsthand, is never an acceptable response to a migration crisis. Az alábbi írásos választ küldtem Paul Gavin nekem címzett felszólalására válaszul. A leghatározottabban visszautasítom Mr. Gavin szavait. Éppen én vagyok az, aki szeretem és tisztelem a sokszínű világot. De éppen önök azok, akik ennek a szép szivárványnak az egyik színét akarják elpusztítani, az európait. Afrika az afrikaiaké, Ázsia az ázsiaiaké. És ez így van jól, ennek így kell lennie. Nem kell a kolonizációs politika, de Európának is meg kell maradnia európainak. Mr. Gavin azt mondta, hogy elfogadhatatlan, hogy gyerekeket ketrecbe zártak a magyar határon. Csak azt nem tette hozzá, hogy a magyar-szerb határon átkelő illegális bevándorlók 99%-a fiatal férfi, és nem gyermek vagy nem nő. És nem ukrán menekülteket látott, hanem olyanokat, akik már több biztonságos országon áthaladtak, mire a magyar határa értek. És közöttük sokan voltak afgánok és szíriaiak is. Ki verte szét ezeket az országokat? Ki bombázta őket, megölve rengeteg gyermeket is? Ki destabilizálta a Közel-Keletet, Észak-Afrikát? Éppen az az Európai és Amerikai Katonai Szövetség, amelynek politikusai most is képmutatóan aggódnak a menekültekért. Valójában éppen ezek a politikusok okozzák a politikájukkal azt a tömeges migrációt, amellyel a kibocsátó országoknak sohasem segítenek, inkább csak ártanak nekik. Eközben pedig Európát teljesen megváltoztatják. Az egyre fokozódó tömeges migrációért felelős politikusoknak nincs semmi válaszuk azokra a konfliktusokra, amelyek Európát érik és érni fogják. Itt az ideje annak, hogy végre ez a politika véget érjen, és végre valaki itt is beszéljen a törvénytisztelő, adófizető európai őslakosok emberi jogairól is.